This is Samir Qureshi. Our new point is congruence of segment. The congruence of segment means what? Equal in length, or we can say congruence is equal to each other. It means, look at here. Let's read the first activity. Take a rectangular paper, place two opposite sides on upon one upon the other, and they coincide exactly. Look at एक रेक्टँगल पेपर घ्या आणि त्याला तुम्ही कोइन्साइड करा किंवा त्याला काय करा तुम्ही फोल्ड करा, तर ते काय होणार? एकमेकांच्या कोइन्साइड एक्झॅक्टली होणार. लेट्स लुक ॲक्टिव्हिटी सेकंड. युजिंग द रुलर मेजर द लेंथ ऑफ सिगमेंट ए बी अँड सिगमेंट पी क्यू. ओके, कोइन्साइड मीन्स वॉट? म्हणजे हे बघा, धिस साईड अँड धिस साईड आर इक्वल इन अ लेंथ. दोघांची लेंथ कशी आहे? सारखी आहे. Look at here, it means length AB is equal to length PA. A and B are equal in length, so we can say it is congruent to each other. They are congruent to each other. Look at here, this is a straight line of PQ. PQ congruent to QP. Both are equal in length. So let's look at here. Let's measure this AB. AB is equal to how much? 4 centimeter. And let's PQ. PQ is also 4 centimeter. Are they of the same length? Yes, they are same in length. You cannot pick up and place one segment over the other. Trace the segment AB along with the names of the point on a sheet of transparent paper. Place this new segment on segment PQ. Verify that if point A is placed on point P and then B falls on Q, means that segment A is congruent to with the segment PQ. जर हे दोघांची साईज, दोघांची जी लेंथ इक्वल असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार? ए बी बरोबर पी क्यू. ए बी इक्वल टू पी क्यू. इट मीन्स ए बी कॉन्ग्रंट टू पी क्यू और पी क्यू कॉन्ग्रंट टू ए बी. वी कॅन infer from this that if two line segment have same length, if two line segment have the same length, they coincide exactly with each other, that is they are congruent. जर दोन लाईन सेम लेंथची असेल तर ते एकमेकांना एक्झॅक्टली कोइन्साइड होतात, तर आपण त्या लेंथला काय म्हणतो? कॉन्ग्रंट म्हणतो किंवा इक्वल. इक्वल मीन्स कॉन्ग्रंट. If segment AB, segment means this, segment AB and segment PQ are congruent, so it is written as segment AB. This means it is a sign of congruent. Okay, so AB congruent segment PQ. Now if given line segment are equal in length, they are congruent. Okay, this is the definition of congruent. If given line segment are equal in length, they are congruent. जे दिलेले लेंथ असतात ते इक्वल इन लेंथमध्ये असेल तर ते काय असणार? एकमेकांच्या कॉन्ग्रंट असणार. ओके, इफ सिगमेंट ए बी कॉन्ग्रंट सिगमेंट पी क्यू, इट मीन्स दॅट सिगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रंट टू सिगमेंट ए बी. येस, बोथ आर सेम. Note also that if segment AB congruent to segment PQ and segment PQ segment congruent to segment MN, so it means AB congruent to MN. This is also correct. Then segment AB, look at here. Suppose it has two lines AB, another line is PQ and another line is MN. So this is also 2 centimeter. This is also 2 centimeter. This is also 2 centimeter. If segment AB congruent to PQ and segment PQ and segment PQ congruent to MN, so exactly segment MN congruent to AB, because
AB equal to PQ, PQ equal to MN. So both all length are say all length are in same. Okay. In the other words, look at here. Note also that if segment AB congruent to segment PQ and segment PQ congruent to segment MN, then segment AB congruent to segment MN. In other words, if one line segment is congruent to another and that segment is congruent to a third, then the first segment is also congruent to the third. जर एक लाईन दुसऱ्या लाईनला इक्वल असेल, कॉन्ग्रंट असेल आणि दुसरी लाईन तिसऱ्या लाईनला इक्वल असेल तर ते ॲटोमॅटिकली काय होणार, पहिली लाईन ते तिसरी लाईन एकमेकांना कॉन्ग्रंट असणार. अंडरस्टँड? लेट्स नो. Look at here, activity first. Take any box, measure the length of each of its edges. Edges म्हणजे काय? Edges means sides, these sides of edges. Which of them are congruent? Look at here, it is a which shape of the from the shape show B1, write the name of the pairs of congruent line segment. So look at here, number first, segment AB congruent segment DC. Segment AB congruent to segment DC. It means they are equal in length. AB and DC are equal in length. दोघांची लेंथ कशी आहे? सारखी आहे. जर AB 2 cm असेल तर DC also 2 cm. Okay, or you can say segment DC congruent to segment AB. Okay, now next segment AE congruent to segment BH. Where is AE? AE and BH, they are congruent to each other, means this length and this length are equal in length. दोघांची लांबी कशी आहे? समान आहे. Okay, now third is segment EF. Where is EF? Segment EF congruent to segment HG, congruent to segment HG, or you can say AD. Okay, because they all are equal in length. So EF means AD. Segment EF congruent to segment AD. Now segment DF. Where is segment DF? DF. Segment DF congruent to segment CG, because they both length are equal in length. Okay, so DF congruent to segment CG. Okay, I hope you understand. Now practice set 6. Write the names of pairs of congruent the line segment. Congruent मध्ये इक्वल असणारे लाईन. यूज अ डिवायडर टू फाइंड देम. ओके, हे आपल्याला इथं पेयर्स दिलेले आहे, आपल्याला फाइंड करायचं यूजिंग अ डिवायडर. ओके, डिवायडर मीन्स माहिती आहे ना सर्वांना, कंपासमध्ये एक असतं त्याचे दोन्ही टोका सारखे असतात, त्याला डिवायडर म्हणतात. ओके, यूजिंग डिवायडर the names of the pairs of congruent line segment. Okay, I don't have divider, so I am using this compass, but you use your divider for measurement using this. Okay, now look at this. This is CB. Okay, let's see which segment equal to CB. CB, R आहे का इथं? No, R is smaller than CB. Yes, so GC. Okay, so we can say GB congruent to segment GB. Sorry, segment GB congruent to segment GC, because the two lines equal in length. Look at here, GB and GC. Okay, the two lines are equal in length. Okay, another line आहे का? No. आहे का इथं? No. Okay, now let's
measure second line. GR, no, it is yes or no. So GR, segment GR congruent to segment GE. Okay, because two lines are equal in length, so segment GR congruent to segment GE. The number third and number fourth are exercise for you. This is homework for you. Complete this exercise and send our WhatsApp group. Okay, now let's look another example. On the line below, the distance between any two adjoining points shown on it is equal, hence fill in the blanks. इथे आपल्याला काय पॉईंट्स दिलेले आहे, दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ. प्रत्येकाची जी लेंथ आहे ती कशी सारखी आहे, क्यू पी कॉन्ग्रंट टू पी झेड टू वाय, झेड वाय एक्स हे सर्व इक्वल आहे. सो लुक ॲट हिअर सिगमेंट ए बी मीन्स सिगमेंट ए बी कॉन्ग्रंट टू सिगमेंट. तुम्ही कोणतेही घेऊ शकता, यू कॅन टेक एनिथिंग बिकॉज ऑल आर इक्वल टू each other. So AB equal to, you can take here AB, segment AB congruent to segment BC or BA, WA, XW, YZ, ZY, PZ, QP, anything, because all length are equal in length. Okay, so take here BC. Now the next is segment AP. Look at here, it is a different in a type. AP, where it is A and it is a P. Now look at here A. So 1 2 3 4, 4चा difference आहे इथं किती 4. So 4 AP congruent to segment PA, it is also correct, but now 1 2 3 4, so counting here 1 2 3 4. So now we will write here segment AP congruent to segment WQ. ओके, प्रत्येकाचं आन्सर कसं येणार, डिफरंट येणार, कारण हे सर्व पॉईंट कसे सारखे आहे, फक्त आपल्याला ते लॉजिक लावून इथं लिहायचं आहे. याचा मेन उद्देश काय आहे की सिम्बॉल, या सिम्बॉलला आपण काय म्हणतो, कॉन्ग्रंट म्हणतो. कॉन्ग्रंट म्हणजे काय आहे, इक्वल इन लेंथ. ठीक आहे, द लाईन आर इक्वल इन लेंथ, म्हणजे दोन लाईन जर इक्वल असेल तर आपण त्यासाठी या कॉन्ग्रंटचा वापर करतो. ओके, कॉन्ग्रंट म्हणतो आपण त्याला. ओके, आय होप यू अंडरस्टँड. सो नाव वी विल स्टॉप हिअर. थँक यू.